Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kiladon gipat ba na kikatu kat nitali kisnong kibadon hakathan ternga hari boy negasngi kilay mi pat ba na kabenta ban panpaw ka jing persya ka bajur halor ka jing penyan na kajaka bamday ka surok na bari duwas sen kabadi ka surok ka bala penmang ka jinglut ka bala kot sya ka prap saw klur ban persya halor kate ka jing penyat bakla na kalenti bamday ban yat ya kate ka surok kinong yalam snong na kikat tu kan itli kisnong kathan ter a kilay mi pat ba hasnong chibra ter nga bat ha ka jing kren jong kite ki ba persya ya kate ka rukom penyat ya kate ka surok kilaong balada kate ka surok ka bala tmu ban penyat menta kan pen mentoy tang ya atli kisnong henrei lada kiyat na ka wei ka jaka ka ba kate ka surok ka de ban yat kan sa pen mentoy ya palat phau tali kisnong kibadon hakate kathan kabadai ru kathan kabaya jan bat ka jilla asam kinong kren hakate ka sngi ki bakan thup na du chobin je sangma rangba shnong ka chibra omunu areng na nagra bil ubasku nongrum na umlatu lembat kiriku muni marang kabadai ka wei na kinong yalam hakipat garu kilapin pau ka jing sokhya ka bajur halor ka jing sha pen kan ria ya kate ka surok da ka ba ong balada kate ka surok kan ya na ka jaka ka bala deb ban survey kan pen mentoy ki babun teli kisnong henry la da ki ya na kate ka bala thumu menta kan pen mentoy tang ya artli kisnong ha kate ka than menung ya kaninga da oya rama ko abang pa angni isabo chibra song nge nagrabil jilmang amladu kutar angin chimongode badi taba songrang na namgini ungen cham ndage badi taba polling station gi grirang ko bisong kalchangir anginga ianio yachi donginga ba achikrang ko decide ka gatangan ka une gaman gemak na napsan namgini ko kagen chimongode chibra kata riang gen chimongode banga songrang na namgini ko matyen ndage chungko chibra ko sa ramar angna unja ane ulta botnam khana singade deman sa khainga ande ba chingne deman khani khara ulta ya mangan rama rangna champing inga barang ne wa mangdak ska andage gapan rama ko rang ska ya kusana nga agane punat na namnaka Diman resident of Nagrabil village and I am a block level officer of Nagrabil polling station of 25 number of Jirang constituency. So according to the road proposed, earlier it has been measured through our village up to Umsen via Umlatu and Pahamjila village. From the beginning, we learned and we understood the road is going to be constructed through this village, through my Nagrabil village. So what I mean to mention today is the road has been diverted to other direction, means from Chibra junction to Umlatu villages, where the only small population is residing in that area. There is no government school, there is no Anganwadi center, there is no any even polling station also there. But if we compare to our village area, to Chibra to Pahamjula village, around 4 polling stations has been going to be approachable through our village, like Jermang polling station, Kilangku polling station, and Pongker polling station. Now we want to know, we want to give notice regarding this matter. Since the measurement has been done through our village and the marking has been completed almost all the way up to Pahamjula and Umsen village. Now, after the road coming to Umtranga village to Chibra junction, the road has been, it seems to be diverted to other villages. I want to ask the government attention, the PWD road official regarding this road, how after being measurement taken, after being marking has been done, almost completed twice or thrice since 2019. Now the public also want to know, after being almost formality has been done, the road is going to be constructed by the North Eastern Council. And regarding this road, when the Chief Minister itself
along with the PW minister, Sir Preston Tensong also came to Umtenga village, and they said the road is to be constructed through Cibratu, Nagrabil, Umlatu, and Pahamjula up to Umsen village. The public became confused from the beginning, since it was decided to construct the road through our village. Now, when the times came out here, road has been diverted to another direction. See, according to the government rules, if the road is to be constructed through our village, most of the villages, at least 12 villages, like from Chibra village, it seems to be crossing by Jorsim, Umlatu, Nagrabil, Pilangku A, Pilangku B, Gambalbari B. Not only that, from that side, like Pahamjula and Pongker village also will be benefited if the road has been constructed earlier from Chibra to Nagrabil village. Now, I want to request all the PWD official or the government authorities how it has been done without the knowledge of the public concern, because most of the people who are residing in that area has been, it seems to be neglected. And because of this reason, whether it is whether it has been done without the consent of the public, or we want to know whether some people have been forced to divert this road instead of going through our village. Maybe the public has been dubbed or maybe mistaken to construct the road, ongoing road construction to other direction. So in that case, I want to give some message to the Chief Minister of Meghalaya, PWD Minister, and some PW official also, whether it is possible, since the road, if the road is sanctioned for construction to such particular area, can be diverted to other direction. So we want to know such particular message should be, particular information should be given to the all the villages. Those villages is going to be benefited if the road is to be constructed through our village. अरे गाँव पूरा जितना है उन लोग का डिमांड है, जो ये छिबरा होके जो रास्ता जा रही थी वो डाइवर्ट होके जा रहा है बोल के उन लोग कंप्लेन हो रहा है अभी। तो किसी ने बताया, हम लोग भी सुना है, मतलब पब्लिक ने ये रास्ता को नहीं चाहिए बोल के बोला है, सिग्नेचर दिया है बोल के, झूठ बोल के रास्ता इधर से डाइवर्ट करके जा रहे हैं उन लोग। तो पब्लिक सब चाहता है, जितना गाँव है, 12 गाँव है, नागराबिल होके छिबरा होके जाने वाला गाँव, तो वो गाँव का आदमी लोग सब ने बोला हम लोग को रास्ता चाहिए बोल के डिमांड कर रहे हैं उन लोग। तो किस वजह से इस ये क्या गाँव का बाइना नदी होके जाने से, बाइना नदी जाने से सिर्फ एक गांव होता है, या पोंकेर लेने से भी 2 गांव होता है। तो 2 गांव बड़ा है या 12 गांव जहां से रास्ता जा रहा है, जहां से स्कूल बच्चा सब जा रहा है, तो वो बड़ा है। तो पहले से वो रास्ता हो गया था डिसाइड, तो अभी तुरंत यहाँ से कैसे हो गया, ये पब्लिक चाहता है। अगर हम लोग अभी इन लोग तो बोल रहे हैं, अभी इन लोग डिमांड कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन अगर ये 2-3 दिन का अंदर में, ये 1 सप्ताह का अंदर में इन लोग अगर बंद नहीं किया इधर का रास्ता काटने वाला, तब तो पूरा इधर का जितना गांव है वो सब उन लोग यहाँ से रास्ता बनाने के लिए उन लोग डिमांड करके ये सब बंद करेगा बोला। अभी जो चला रहा है जेसीपी, जो भी चला रहा है, जो भी ये कर रहा है, ये सब बंद करेगा। और हम लोग भी चाहता है कि आप लोग प्लीज, आप लोग को अभी तो रिक्वेस्ट कर रहा है पब्लिक, सिर्फ इलेक्शन का टाइम में आके आप लोग बोलने से नहीं होगा कि आप लोग हम लोग को वोट दो, आप लोग को रास्ता देगा। अभी रास्ता 12 गांव को रास्ता नहीं देके आप लोग एक गांव को रास्ता देके कैसे जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पब्लिक, पूरा 12 गांव पूछ रहा है। तो आप लोग ये हम लोग अभी बंद कर रहा है, तो आप लोग भी आओ, हम लोग का साथ बात करो, पब्लिक का साथ हम लोग चाहता है, ये बात करने के लिए जरूर आ जाओ। बस इतना ही है, आप लोग की रिक्वेस्ट है।